So Dr. mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili, na tunaanza huko. Viongozi kutoka Embu wametaka kuelezwa uchunguzi wa vifo vya vijana wawili wa Embu waliofariki katika njia tatanishi baada ya kukamatwa na polisi katika eneo la Kianjakoma. Wametoa ilani ya wiki moja kupata taarifa ya uchunguzi au kuungana na wanafunzi wa chuo ambao wameapa kuandaa maandamano nchi nzima. Mwege William amekuwa akifuatilia matukio katika eneo la Kianjakoma. Hebu tuungane naye moja kwa moja. Mwege William, karibu sana kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Sijui kama shughuli nzima ya mazishi imefika wapi kufikia sasa. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba kidogo kuna mushkil na mitambo yetu, lakini tutakuwa tunaungana naye. Kwa sasa tuvuke mipaka hadi twende katika maeneo ya Nyanza, na viongozi wa matabaka mbalimbali wakiongozwa na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga wako kaunti ya Homa Bay kwa mazishi ya David Ajwang Nyakwamba, babake seneta wa Homa Bay Moses Kajwang. Hebu tuwasikilize wanayapi ya kusema. We have a person here who's not tainted at all. You watch corruption, Raila ongei here. You watch Raila ongei here. You watch land grabbing, Raila ongei here. We watch which Mark Chandrock na pay Raila nie here. This is the man we are sending out to this country. We in Homa Bay, I have heard James Warengo saying, Homa Bay needs to give them another Bible. On 18th, I've been instructed, 18th, secret. We will give you a Bible which will send Mzee to the whole country in this country. Kari koso kari. I also want to say that Otieno Wuda Juang, the most loyalist person Mnangeyo ne Raila Odinga Otieno Kajwang, followed by Dr. Aduaweti. Those were great people. Those were okay. These were great people who served me safe, faithfully, and honestly. Allow me, Your Excellency, to send Mr. Dawood Ajwang Nyakwamba to go and send a message to Otieno Kajwang. As he lives now, he will find Otieno Kajwang waiting for him in heaven. At that time, Otieno will have already collected Jomo Kenyatta, Jaramogi, Awacho Kosokawachi. He would have already organized. Goja. Otieno Kajwang will have organized the meeting that will bring together Jaramogi Oginga Odinga, Jomo Kenyatta, Muliro, Vijana, and who? And Moi. Because Kenya is being born again. What do I need to do with pin? Give message pinka to the Nyasai. Give work code. Ni one kaka Jose to Kenya. Wapimo and wapimo gipimo mita. Na moro mosani, moro mokaukum urijomo and Raila Odinga. Na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tunarejea kwenye hafla hiyo baadaye pindi tu kinara wa chama cha ODM Raila Odinga atakapokuwa akizungumza. Kumbuka yeye ni miongoni mwa wale wageni ambao wamehudhuria hafla ya mazishi hayo. Kwa sasa tusonge mbele, ambapo waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameiambia kamati ya bunge kuhusu usalama kwamba raia wa Uturuki Harun Aydin alikamatwa na kutimuliwa nchini kwa misingi ya tuhuma za ubadhirifu wa fedha na matembezi nchini kinyume na sheria. Akizungumza na wanakamati wa usalama mjini Mombasa, Matiang'i pia ameweka bayana kwamba serikali ya Kenya haikumwomba msamaha mfanya biashara huyo, akionekana kuyatia maji madai ya naibu rais William Ruto kwamba aliomba msamaha kwa niaba ya serikali. 2 times he was sneaked into the country. Because if you leave the country, as you know, honorable members, all of you have traveled, when you arrive, your passport is stamped that you have arrived. But if you are leaving tomorrow, and there's no stamp on when you arrived, the first question someone asks is, how did you come here in the first place? And this happens to all of us. It's not just foreign nationals or those who have work permit. Even you,
if you attended a conference in Arusha, your passport will be stamped that you came into the country from Tanzania. Next time you are traveling, again the stamp will be there, but we noticed in his passport that 2 times he has a stamp for departure, but he doesn't have a stamp for arrival, which means 2 times he had been sneaked into the country. All this is evidence of an undesirable immigrant or an undesirable person. So we arrested him, and immediately this information came to our notice. As you know, again, especially some of you who have worked with the government systems before, immediately it was in our hands. The security agencies in our country were in touch with the security agencies in his country. And so we agreed with the security agencies in his country that the best thing would be, and we do that on the basis of mutuality all the time, we surrender him to his country so that they can then deal with him or process him. So that is actually what happened. So we deported him on the understanding that we had with the Turkish government. We handed over their citizen as we agreed so that they can process him. There would never have been need to apologize. And then secondly, apologies, as I said, Kenya is a government that is a signatory to all these conventions. We would apologize, A, if there was a challenge, now there was no need. B, there are instruments we would use to apologize. There isn't an instrument that is existent, so we haven't apologized because there is no need to, and there's nothing that has gone wrong. Finally, Mr. Chairman, we've handled this matter with the seriousness that any government is supposed to deal with these issues. Mr. Chairman, I need to inform this committee. Over the last 2 years, I have deported over 40 people of this kind because we have to protect our country. Naam, Sadakta mtazamaji, na sasa turejelee taarifa yetu kuu kutoka Embu ambapo viongozi kutoka kaunti hiyo wametaka kuelezwa uchunguzi wa vifo vya vijana wawili wa kaunti hiyo waliofariki katika njia tatanishi baada ya kukamatwa na polisi katika eneo la Kianjokoma. Wametoa ilani wiki moja kupata taarifa ya uchunguzi au kuungana na wanafunzi wa chuo ambao wameapa kuandaa maandamano nchi nzima. Mwege William amekuwa akifuatilia matukio katika eneo la Kianjokoma. Hebu tuungane naye moja kwa moja. Mwege William, natumai unanipata. Pengine tueleze hafla ya mazishi hayo imefika wapi, na pengine maafisa wa usalama wamefika hapo na wamesikia kilio hicho. Ni nini ambacho kimejitokeza kwa ujumla? Naam, Cecilia, ni kwamba kufikia sasa ndio hiyo miili ya ndugu hawa wawili inaelekea hapa, ikikumbuka kwamba familia ilisema wawili hawa watazikwa katika kaburi moja na ndilo lile pale. Nasikia tu kelele kidogo ikimaanisha kwamba ni hawa ambao wanaletwa baada ya misa iliyokuwa ikiendelea pale katika shule ya msingi ya Kianjokoma. Lakini hapo awali katika misa ile ikiendelea, viongozi pamoja na familia na ndugu wamelilia haki ya ndugu hawa wawili, wakisema kwamba wanawapa wale ambao wanaendelea na uchunguzi au pelelezi wa vifo vya wawili hawa kwamba wawape taarifa kufikia sasa ni wapi wamefika. Kama hilo litafanyika, wanasema kwamba ifikapo wiki ijayo ni kwamba wote watakuwa na andamana, wakiongeza kuwa wanafunzi au vyuo vikuu vyote humu nchini vitakuwa na maandamano kote nchini. Na katika jambo ambalo tulishuhudia hapo awali katika misa ile ya vijana wale wawili ni kwamba hakuna askari yeyote aliyekuwa katika eneo hilo. Hii ni baada ya wanafunzi kusema kwamba hawataki kuona askari yeyote kwa kuwa wao ndio chanzo cha kifo cha vijana hao wawili. Naam, kama unavyoona bado watu wanazidi kuingia hapa. Na familia ilisema kwamba ni watu wachache tu wataruhusiwa kuhakikisha kwamba vijana hawa wawili wamezikwa katika eneo lile, kwa sababu hakuna nafasi tosha. Ni kanisa peke yake na wale watu wa familia wa karibu. Naona kwamba bado mili bado haijafika, lakini ni shughuli nzima hapa katika nyumbani kwa vijana hawa wawili. Wanazikwa kwao nyumbani eneo la Gadhangari Kianjo.
Kanjokoma. Na kufuatia kifo cha vijana hawa wawili, tuliona kwamba wakuu wa polisi eneo hili la Embu Kaskazini waliweza kuondolewa. Hii ni baada ya naibu inspekta mkuu wa polisi Edward Mbugu alizuru eneo hili. Hii ni baada ya ghasia au vurugu za siku mbili, vurumai za siku mbili, wenyeji wakililia haki ya vijana hawa wawili. Ndipo wakuu wa polisi waliweza kuondolewa hapa. Na kwa sasa sauti nasikia kelele inazidi ambayo inaathiri kuzungumza, lakini nitawaacha na picha ya hali inavyoendelea hapa kwa kesho. Mtazamaji, huyo ni Mwege William kutoka kaunti ya Embu hapo akitupa hali halisi kuhusiana na hafla ya mazishi ya ndugu wawili waliofariki kwa njia tatanishi mikononi mwa maafisa wa usalama. Na unavyoona hapo anatueleza kwamba kwa sasa baada ya baadhi ya viongozi kutoa baadhi ya semi zao, kwa sasa muda wote kutoka sasa mili ya wapendwa hao itakuwa inapelekwa katika eneo kamili la kuzikwa. Na hizo ni picha za moja kwa moja. Alivyosema ni kwamba kidogo kuna kelele pale, lakini bila shaka sisi tunafuatilia kwa karibu kuona yatakayokuwa yakijiri. Na utakumbuka kwamba mtazamaji, ni hafla ambayo awali baadhi ya vijana wa vyuo vikuu walikuwa wameapa kusema kwamba hawataki kuwaona maafisa wa usalama katika maeneo yale, manake wanahofia kwamba hao ni watu ambao wamehusika moja kwa moja, na hivyo wanachotaka ni haki ili kubaini mbivu na mbichi. Ni nini kilichotokea? Vijana hawa walipotiwa mbaroni kwa misingi kwamba wamevunja zile sheria za kafyu, na unaona hapo hilo ni gari ambalo linabeba maiti ya vijana hao wenda zao tangu asubuhi. Tumeona kwamba shughuli hiyo imekuwa ikiendelea. Hapo jana vile vile walikuwa na shughuli maalum siku kucha katika kujaribu kuomboleza pengine na kuwafariji haswa wale ndugu na jamaa wa karibu wa vijana hao, ndugu hao wawili, ndugu ambao walikuwa katika chuo kikuu, ndugu ambao walikuwa katika wanafanya kozi mbalimbali mtazamaji, na walikuwa wakitazamiwa kwamba wangekuwa watu bora, watu wa maana sana katika siku zao za halafu, lakini ghafla binvu basi maisha yao yakakatizwa. Na tulivyosema kwamba ilikatizwa akiwa mikononi mwa polisi, lakini kumekuwa na taarifa tatanishi, maafisa wa polisi wakisisitiza kwamba vijana hao walijirusha nje ya gari. Je, hiyo ndio hali ilivyo? Bila shaka tumemwona waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i hapo jana akisimama kidete kwamba hili ni swala ambalo watalivalia njuga ili kubaini ni nini kilichojiri hadi vijana hao wakafariki, ndugu wawili waliokuwa pamoja. Mtazamaji, tutakuwa tunafuatilia bila shaka kwa karibu ili kuona iwapo vijana hao watafanya yale maandamano ambayo wameapa kufanya katika kujaribu kupata haki kuhusiana na vifo hivyo. Na kwa hivyo ulivyosikia Mwege William vile vile mtazamaji amesema kwamba ni wachache tu ambao wataruhusiwa kuelekea katika eneo la kaburini, lakini hizo ni picha hapo za moja kwa moja. Watu wamejaa kweli, japo tunaona wengine wamejaribu pale kuzingatia kuvalia maski, japo ile kauli ya kuweka ule umbali ama kujihadhari na makundi bado tunaona kidogo imevunjwa pale. Lakini ndio hali ilivyo, ndio machungu haya ambayo inapitia familia hiyo. Kama unanipata, hizo ndizo picha ambazo moja kwa moja tunakuletea. Miili ya vijana ndugu hawa wawili imeweza kufika hapa nyumbani kwao ambapo wanaratibiwa kupumzishwa eneo hili. Na kama nilivyokueleza awali ni kwamba ni ndugu wa karibu tu ambao wataruhusiwa kuhudhuria safari ya mwisho ya ndugu hawa wawili katika eneo hili la Githangari Kanjokoma. Na tayari miili hiyo imefika. Kidogo kuna kidogo hapa kuna msukumano kidogo, na tayari naona familia ya karibu, naona babake tayari amefika, mama ya ndugu hawa wawili wamefika tayari, na msemaji wa familia pia yuko pale kanisa, ndio naona wanajiandaa kufanya kuandaa safari ya mwisho pale. Maua ndio maua imefika kidogo tu, labda tu kidogo. Wale ndio ndugu wa karibu, na shangazi, naona shangazi wa ndugu wawili pia na mjomba wao
tayari wamefika hapa. Hapa ni nyumbani kwao na wanazikwa tu katika kaburi moja ndugu hawa wawili ambao walipoteza maisha yao katika njia tatanishi. Na ibada hii imekuwa ikiongozwa na kanisa la Katoliki la Kianjokoma kutoka mida ya saa 5 kufikia sasa ndipo tu misa hiyo imeweza kukamilika, na kutoka shule ya msingi ya Kianjokoma mita chache tu kutoka hapa wameweza kufika hapa nyumbani, na hii ndio safari yao ya mwisho. Na kulingana na familia walisema awali kwamba baada ya kuwapumzisha ndugu hawa wawili wataanza ile safari ya kutafuta haki kupitia mahakama. Na hapo awali rais wa chama cha LSK cha mawakili wamesema kwamba watatoa wakili mmoja aweze kusaidia familia katika ile kutafuta haki ya vijana hawa wawili wa kesho. Naam, bila shaka Muige William hapo, mtazamaji akituarifu kwamba ni swala ambalo basi halitaishia tu hapo, lakini punde tu pengine baada ya ndugu hao kupumzishwa, basi tutakuwa tunafuatilia kujua iwapo mawakili hao watajitokeza ili kuwakilisha familia katika kutafuta haki ya wana wao. Tunaona hapo huyo ni Justin Muturi ambaye ni spika wa bunge la kitaifa. Tunaona ameandamana na baadhi ya viongozi wengine katika eneo hilo la makaburi ama eneo la kuwapumzisha rasmi ndugu hao, ndugu ambao sasa watakuwa wanazikwa katika kaburi moja, alivyotuarifu mwanahabari mwenzangu Muige William. Naam, bila shaka ni biwi la simanzi kweli, na tunamwona mamake wapendwa hao ambao wamepoteza maisha yao akiwa na huzuni kweli kweli, na jinsi wengi wamesema katika mitandao ya kijamii na katika maeneo mbalimbali, hakuna mzazi ambaye anapaswa kupitia machungu kama hayo, machungu ya kupoteza wanawake pasi na kufahamu haswa kilichobainika. Yeye alikuwa tu amewatuma, lakini wanarejea nyumbani wakiwa maiti. Basi tunafuatilia kwa karibu taarifa hiyo mtazamaji, lakini hatutasita kukupeleka pale punde tu yoyote yatakayojiri. Kwa sasa tuangazie siasa kidogo, ambapo kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi anasema changamoto zinazokumba taifa hazitokani na kukosa kwa mifumo ya kiuchumi, ila ni kukosekana kwa njia nzuri za kutatua tatizo hilo. Amesema hayo alipokuwa akizindua mpango wake wa kufufua uchumi wa taifa kwa kauli mbiu uchumi bora kwa watu wote na pesa mfukoni. Mudavadi anasema njia moja kuimarisha uchumi ni kuhakikisha kuwa ushuru unapunguzwa kwa sekta mbalimbali na kutafuta njia za kazi kwa Wakenya bila kusahau kupambana na ufisadi. At a tender age of that is an environmental agenda which is about as the moderator indicated, is summarize these issues. The challenges facing Kenya is not about models. Let us diagnose what is there. If we have a diagnosed health as an issue or some challenges in health, let us be surgical, find out what those are, and then think through the process of getting out of those challenges properly. If we are talking about debt, 70% of the revenue collected is going to pay debt. 70% of what KRA collects is going to pay debt. So what is left for development? Now, if 70% is going to debt, then slowly we enter into a debt trap, because the 30% that we have cannot meet our other needs, meet our other expenditures, pay salaries and so forth. So again, you go out to seek more debt. Now, public debt will then translate into excessive household debt.
Because there is household debt. How does household debt grow? Household debt will grow because you are being taxed more by the government of the day to settle external debt. So ile pesa mfukoni, which you're supposed to have, is diminishing. And your household debt is growing. Your poverty levels are growing. So these are the issues that we need to arrest. And we can only arrest them from a holistic approach. Na bila shaka mtazamaji, na sasa moja kwa moja nikurejeshe hadi kwenye taarifa yetu kuu ambayo tunaifuatilia kwa karibu kule Kianjokoma katika kaunti ya Embu, ambapo mazishi ya ndugu wawili waliofariki ama waliouawa kwa njia tatanishi wakiwa mikononi mwa polisi sasa wako katika safari yao ya mwisho. Unavyoona sasa majeneza yao hapo yakiwa yanashushwa polepole kwenye kaburi lao, kaburi moja ambapo familia imewaahidi kuwazika pamoja. Ni hafla ambayo imezua hisia mseto kutoka maeneo tofauti nchini, kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Embu. Shughuli ambayo ilisababisha hata maandamano, shughuli ambayo ilisababisha hata kuchomwa ama kuteketezwa kwa gari la maafisa wa polisi. Manake kumbuka, vijana hao walikuwa wametiwa mbaroni baada ya madai ya kukiuka zile sheria za kafyu walipokuwa wameelekea sokoni kufanya biashara yao moja, lakini walipokuwa kirejea basi wakatiwa mbaroni, na hapo ndipo mmoja wao anadaiwa kwamba alipopigwa kichwani na kifaa butu vile. Wale ambao wamezungumza lakini hawakutaka kujulikana wameelezea ni kwamba walipigwa, na mwishowe mwenzake alipotaka kufahamu nini kilichobainika na mwenzake, basi pia yeye akajipata katika njia hiyo, na mwishowe miili yao basi ikapatikana. Ila maafisa wa polisi wamesisitiza kwamba ndugu hao walijirusha nje ya gari. Basi hatujui kama hiyo ndio hali halisi. Bila shaka tumesikia kwamba chama cha mawakili LSK kimeahidi kutokeza mmoja wao ili kuwakilisha familia hiyo katika kufahamu mbivu na mbichi kuhusiana na mauaji hayo ama vifo hivyo. Kwa sasa naarifiwa kwamba mwenzangu Mwige William yuko ange pale tayari kuungana nami kutuambia. Mwige William, pengine ni yapi mengine tunayafahamu kuhusiana na siku hii? Wa kesho kwa sasa ni kwamba miili ya wale ndugu wawili iko tayari kuteremshwa kwenye mahali ambapo wataweza kupumzishwa katika kaburi. Kama unavyoona ni kwamba kando tu na familia, viongozi wa eneo hili wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa ambaye ni Justin Muturi, na wabunge wa eneo hili ambaye ni Eric Moshangi pamoja na John Moshiri wa Manyata, wako hapa pamoja na familia hii. Na hapo awali ni kwamba kando tu na kile kikundi cha mawakili LSK kusema kwamba watakuwa wakiipa familia hii wakili mmoja katika kufuatilia haki ya hawa wawili, ni kwamba kupitia spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi amesema kwamba wale ambao wanaendeleza upelelezi kuhusu kufuatia kifo cha ndugu hawa wawili ni kwamba ni wiki moja tu waweze kuwapa majibu kufikia sasa. Je, ni yapi ambayo wameweza kupata katika vifo vya hawa wawili? Na pia kando na hayo, viongozi wametaja kwamba hawataki kuona kwamba wale ambao walikuwa wanahusika katika uongozi wa wanapolisi katika eneo hili kwamba waondolewe. La, wanataka kuona kwamba wote wameweza kukamatwa na kuweza kujibu mashtaka juu ya vifo vya ndugu hawa wawili, ambao baada ya kamanda wa polisi Embu Kaskazini kuondolewa na pia na msimamizi wa polisi ya kituo cha polisi cha Manyata. Lakini katika misa ile viongozi wameweza kutaja majina ya askari mmoja au wawili, wakisema kwamba hafai kuondolewa bali unafaa kukamatwa, kuvutwa kazi na kushtakiwa, na hiyo wamepeana ilani ya wiki moja jambo hili kufanyika kwa kesho. Na bila shaka makataa ya wiki moja hapo, mtazamaji, muda unayoyoma, na tunafahamu kwamba siku ya Jumatano waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i alipata fursa ya kukutana na familia ama wazazi ama ndugu jamaa wa marehemu ambao ni Benson Njiru mwenye umri wa miaka 22 na vile vile Emmanuel Mutura mwenye umri wa miaka 19, na akazungumza nao na akawaahidi kwamba watafanya kila wawezalo katika kupekua na kufahamu pengine ikiwa ni maafisa wa polisi waliohusika, basi watakuwa ni wenye kuchukuliwa
kuchukuliwa hatua za kisheria ni wenye kupatiwa nidhamu ya kutosha, mtazamaji, manake si vyema watu kupoteza maisha yao katika njia hiyo, haswa mikononi kwa wale ambao ndio wanapaswa kuwa wanawalinda. Kwa sasa, mtazamaji, naarifiwa kwamba tunapaswa kuelekea kwenye mapumziko mafupi, lakini tukirudi tuungali na mengi kwenye kapu letu la taarifa za mbiu ya KTN. Kwa hivyo wewe salia papo hapo, manake hatutasita kukupasha.